மக்களேனா உங்க பிடபிள்யூ திரி இன்னைக்கு ரொம்ப மண்டை தட்டியா வர மாதிரி இருக்கு பார்த்துக்கலாம். இன்னைக்கு நம்ம ஹாகர்ட்ஸ் லெகசி பார்ட் 10 தான் போட போகிறோம். தமிழ் கேமிங் ஆர்கே வணக்கம் ப்ரோ. இன்னைக்கு நான் ஆஃப்லைனில் கொஞ்சம் நிறைய ஆடி கிரைண்டிங் பண்ணி வச்சுருந்தேன். ஓகேவா, நம்ம ஏன்னா ரொம்பவே இந்த கேம் எப்படி சொல்கிறது, நான் மிஷின்ஸ் முடிக்கணும்னு ஆடல, எனக்கு விளாடணும்னு தோணுச்சு. எனக்கு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல விளாட்றத. Slow down now. There we go. Let's go. Come on, Highwing. அந்த ஒரு ரீசனுக்காக நான் விளையாடிக்கிட்டு இருக்கேன். நம்ம கொஞ்ச நேரம் அப்படியே பறந்து போய் கொண்டு இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணிடலாம். ஏன்னா இதெல்லாம் இருக்குது, இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். நோ மசி. ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் 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 ஹாய். நீங்கள் பாயிண்ட்ஸ்ன்னு பண்ணிங்கன்னா உங்கள் பாயிண்ட்ஸும் நீங்கள் இன்னைக்கு ஒரு டிஸ்கார்ட் நைட்ரோ கிவ்வே மேபி நான் பண்ணலாம். ஈஸி பீஸி ஆஸ் லைக். ஓகே, ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ண வேண்டியதான். Question அது first. Mom's word. Okay. Speak to Sebastian. Poppy, speak to Poppy பிரச்சனை இல்லை. நான் இன்னைக்கு இதெல்லாம் முடிக்கலாம்னு நினச்சேங்க. எனக்கு அந்த 3 டோக்கன்ஸ் மீதி 3 டோக்கன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் நினச்சேன். அப்புறம் மீதி 3 டோக்கன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்புறம் மூன் சிலர் ஸ்டாச்சு அதை கண்டுபிடிச்சி என்னது அக்கியோ இல்லை ஓப்பன் பண்ணுறது அழகமோரா. ஓகே, அழகமோராவை இது பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். பட்டு இதுவும் வேலைக்கு ஆகலை. இன்னைக்கு டைம் ஆச்சு. யாரு ப்ரோ? நானா? என்ன சேவ் ஃபைல் ப்ரோ? நான் எதுக்கு ப்ரோ வாக்கிங் டேட் பண்ண போறேன்? ஓகே ஓகே. இல்ல, உனக்கு கொடுத்த ஒரே வேலை இருக்கா இல்லையான்னு பாக்குறது தான். நீ உக்காந்து பேசலாம் சொல்லல. ஏனே நான் இந்த கண்டுபிடிச்சிடலையே கதிரேஷ், இந்த ரூம், அந்த சாம்பர் ஆஃப் சீக்ரெட்ஸ்ல கேர்ள்ஸ் பாத்ரூம் வர அதை கண்டுபிடிச்சிட்டேன். So frustrating. You wanted to speak with me, Mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful? Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you. And she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But Mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabilaland, Father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. So frustrating. Okay. She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me.
I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not சத்தியமா taught at Hogwarts, so இவ I am இப்ப இந்த gently ப்ரொஃபசர் ஓனை discouraged from practicing it. லாஸ்ட் நேம் வச்சு கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம். However, I am an animagus, and it is in my லாஸ்ட் gazelle நேம் வச்சு form that I have கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். been able to மிஸ் wander the பண்ணிட்டேன். highlands rather freely until now, much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. She's concerned for your safety. It may be best for you to stay away from Hogsmeade for now. That may be safe, but I do not believe that it would be best. Do you? You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Ranrock were after you, but you did not. I choose to act as you have. I must deal with இது மிஸ் ஆச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா I've always said that travel broadens the mind. வேற என்ன குஸ் பாட்டு பாடவா நம்ம பேசவா கல்வி சொல்லவா இந்த வேம்பயர் கேம்ல நல்லா இருக்கும். அது யாரானாலும் சொல்லலாம். Oh, good, you're safe. There you are. You were in such a state when you left. The poachers got to my gran. Someone Ayyo. recognized me in Hauntel Hall and they got to her. What do you mean? Is she all right? She's fine, thank goodness. But they were at her house, our house. They assumed I'd sent the egg there. She said they took the whole place apart looking for it, screaming that we'd cost them everything. I'm sorry, Poppy. I'm glad she's all right. I don't think either one of us could have anticipated that. I should have known. I underestimated the poachers. And now another creature's in danger. What do you mean? The poachers refused to leave empty-handed, so they took valuable journals that Gran had discovered when she was researching rare creatures.
One of them contained theories about a secret hiding place of the Snidget, long thought to be extinct. Okay. I take it you aren't going to let the poachers anywhere near the Snidgets. Gran wants me to stay out of it, but I know she's devastated that poachers might go after the Snidgets, if they still exist. We had the element of surprise on our side when we saved that dragon, but the poachers will be watching for us now. We need allies. Others who hate the poachers enough to help us, who value creatures as much Merlin's beard! You're a genius! The centaurs! They'd want the Snidgets protected at all costs. Nice. Okay. Centaurs aren't known for being the friendliest lot, especially not with wizard kind, and not right now. We'll need to be careful in how we approach them. Tensions with Okay. them are high. Still, I think they may be our only hope. Let me think on it. வா வா I'll போலாம் வா. let you know as soon as I have a plan. ஓ பிளான் ஒன்று வந்து ஆகட்டும். பிளான் இருந்தாலும் எனக்கு கூப்பிடுறேன். I hate to see a creature get... Defender! Expelliarmus! அடிக்கிற போட. இது செம்ம டீட்டெயிலிங்க. Did you speak with my uncle? I wish I had better news about your uncle and Anne. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft. Nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he Probably. cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. அப்பாவி. That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. I shall wait to hear from you then. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of this. I'll send you an hour when I have news. நம்ம சீக்கிரம் ரூம்ல போயிட்டு சீக்கிரம் ரூம்ல போயிட்டு என்ன பண்ணலாம்னா எல்லாத்தையும் பொருள்லாம் மூட்டை கட்டிக்கலாம். மூட்டை கட்டிட்டு
என்ன பண்ணலாம்னா பொருள்லாம் லூட் அடிச்சுட்டு நம்ம அப்புறம் போனோம்னா வெளியே அட்டாக் பண்ணலாம். இடம் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி. இங்கே பிளான்டே பண்ணுறீங்களா? ஐயோ Maddox, hi, na HB Gaming official, hi bro, hi, hi, hi. அதான் நம்ம ஆர்எஸ் பண்ணிட்டு இதோட அப்படியே கிளம்ப வேண்டியதான். Come on, come on. எல்லாத்தையும் ஆறு எடுத்தாச்சுல்ல. எதையும் காணோம். இருக்கீங்களா? இருக்கீங்களா? ஓகே ஓகே, இருங்க அப்படியே இருங்க. ஒன்று புதுசாக ஒன்று எடுத்துகிட்டு வந்தேன். அது எங்கே Okay. Gaming Spark. Hi bro, big table fan. Thank you bro. செம்மையா இருக்குல்ல இடம்னா.
இடம் வேற லெவலில் இருக்குல்ல. இடம் ரிவேரியம் விவேரியம்ன்றதோட ஏன் நம்ம ஃபார்மிங் பண்ணலாம். சூப்பராக இருக்குல்ல இடம். ஏன்னா இப்பதான் பார்க்கணும் இந்த இடத்த. செம்மையா இருக்கு இடம். ஏடா குட்டீஸ், ஏ குட்டீஸ், போச்சுங்க. எப்படா போச்சு? போவீங்களா? பிடிச்சி எதாவது பிடிச்சிட்டுன்னா கரும்புமா இதை பிடிச்சி தொலைச்சிட்டேன். இவங்க வேற எங்க போச்சுன்னு தெரியலையே. இது வேற எங்க போச்சுன்னு தெரியல. இதெல்லாம் விட்டுடலாம். ஏய் கோஸ்ட் வாயா. இதெல்லாம் கேவலமா தான் இருக்கு. இந்த ட்ரெஸ்ஸே நல்லா இருக்க மாதிரி இருக்கு. இதே வச்சுக்கலாமா? ஓகே பக்கா. மெயின் மிஷன் வைக்க வேண்டியது. இதுதான் பர்ஃபெக்ட் மிஷன். ஆனால் சைட் கோஸ்ட் எதுவுமே இல்லை நமக்கு. I want to play this game but I can't because I don't have. நான் மட்டும் வச்சுட்டு இருக்கேனா? எல்லாம் குத்து மதிப்பா கடன் வாங்கி விளையாட வேண்டியது. அதுக்கப்புறம் 20 hours கிட்ட ஆடிருக்கேன் எனக்கு தெரிஞ்ச. 20 hours ஆஃப்லைன்லாம் சேர்த்து. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased being
ஏய் ஒரு புடவை கட்டின அது இல்லை அமிட்டா இதில் ஒரு புடவை கட்டின டீச்சர்லாம் இருக்காங்க அதான் அல்டிமேட். Revelio. என்ன பண்ணலாம்? லூமாஸ். Lumos. யாரா எனக்கு தெரியுமே. Hello there. Why you stopped Elden Ring? Elden Ring கோப்புக்கு ஆட யாரும் இல்லை. இப்போ கூட இந்த லூசிபர் சொன்னா நான் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணேன். இன்ஸ்டால் பண்ற மாதிரி விளாட்லாம் நம்ம 2 பேரும் விளாட்லாமா? Hello there. Hello, Amit. Do I recall you Yeah. saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. The Speak Indian. it? A bit talked Is up. this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, ஒரு might புடவை this be dangerous? கட்டின I ப்ரொஃபஸர் think he இருப்பாங்க. simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. நான் Good to hear. If நான் Sirona இன்ஸ்டால் trusts him, பண்றேன். then I feel much better. நானும் அதை இன்ஸ்டால் Lord பண்றேன். Gok is waiting. Should we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Revelio. அங்கிருந்து நம்ம ஹிப்போகிரிஃப்ல போவோம். ஹிப்போகிரிஃப் ஹிப்போகிரிஃப்ல செமையா இருக்கும். What are you up to now? வாடா பேசுறா. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives,
Perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. You said this would repair the chasm between the two of you. How did you not expect him to react this way? I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle? That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Gok. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bacalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ? Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it. I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen. Either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. Amit and I can do this. I will await your return. வர முடியாது ஏன்னா இவன் இருக்கத பார்த்துட்டா. Right. Don't wish to be seen, do we? வந்து ராங்னா கிட்ட போட்டு கொடுத்துருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு. கல்லா அடிச்சா நமக்கு பாயிண்ட்ஸ் வரும். The door is looking at us. வந்துட்டான்டா. Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. மூடிட்டு வாடா.
Lumos. Lumos! இந்த I cannot கேம்ல believe I met லூமஸ் a நக்ஸிம் goblin. நக்ஸிமோ Let's just learn இல்லாத what we can and get out. Look at this lift. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. Revelio. லூமஸ் நக்ஸிமோ இல்லாத ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு. வெளிச்சம் ரொம்ப தூரம் இருக்கு. எல்லா மந்திரத்தையும் கொடுக்குற அதை மட்டும் கொடுப்பாங்க. I still can't believe we're in a goblin mine. Lumos! I've read about mines like this, but seeing them is something else altogether. We need to be careful. As I'm sure you know, not all goblins are as friendly as Lodgok, to say the least. Where's that plan's gone? I had schematics in my hand a moment ago. Luma, Incendio, also, Imperial. Order. That was a little more than I'm used to. I'll get us through here safely, Amit. You have my word. They're being watched by a door. எதுக்கு அதை பண்ணதுங்க I ஐடியா feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Amit. See if we can find any plans. ஆ Bound to கேக்குது be அப்ஸ். plans around here somewhere. Lumos. Lumos! கேட்கிறது கேட்கிறது கேட்கிறது. அது ரமேஷா? ஓ கேக்குது ரமேஷ், கேக்குது கேக்குது. ஓகே, பி ரியலில் இருந்து நீங்கள் ஒரு போஸ்ட் போட வேண்டியது எனக்கு வருகிறது. பி ரியல் பி ரியல் பி ரியல்ன்றது ஒரு சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம். One less human to worry. Lumos! ஆமா, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துமா அந்த டைம்ல தான் போட முடியாது. இப்போ அதை மாத்திட்டான். Written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. I will get to the bottom of what they've been building down here. அதெல்லாம் போட்டே ஒரு வாரம் ஆகும். இது கொடுப்பான் நோட்டிஃபிகேஷன் தரான். இப்போ 2 நிமிஷம் தான் இருக்கு, டக்குன்னு அதுக்குள்ள போடு அப்படின்பாங்க. ஃப்ரண்ட் கேமரா செல்ஃபி கேமராவில் கையில் வச்சு Revelio. எனக்கு அதான் கொஞ்சம் கடுப்பு. ஃப்ரண்ட் கேமரா தெரியும். Yes, of course. Lumos. ஃப்ரண்ட் கேமரா தெரியுது நல்லது. ஏன்னா Lumos. சந்தோஷமா இருக்க மாதிரி காமிப்பானுங்க. நல்லா நான் மூஞ்சியை மறைச்சிக்கிறேன். அவ்வளோதான். தப்பான அடிக்க வந்துட்டோமா? என்ன 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 இது என்ன இவ்வளோ கேவலமான கிராஃபிக்ஸ்லாம் இருக்குது? என்ன கேம் இது? கேவலமான கிராஃபிக்ஸா? Hogwarts Legacy man. எனக்கு இந்த கிராஃபிக்ஸே பிடிக்கல. ஒரு மாதிரி கலரே கேவலமாக
Lumos. Lumos! ஆவிலாம் இல்லை, அது நான் தான். நான் மறைஞ்சிருக்கேன். மந்திரம் போட்டு மறைஞ்சிருக்கேன். That's the wrong luck evidence. என்னடா வழியே தெரியல எனக்கு. If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok and this area. Incendio. No, avada kedavra alla kannala. Incendio. Expelliarmus. Protego. Incendio. Expelliarmus. புரியல. ஆமா. Incendio. Leviosa. Goblins குரங்கு. Revelio. ஹாரி பாட்டர்ல வருமே goblins. அந்த goblins. Accio. Revelio. யாரா இவன் வந்துட்டே இருக்கான். Incendio. இங்க வா, பக்கத்துல வா. Oh, this really is too much. Stay close. I've handled much worse. கடைசியா போட்டு நான் மந்திரத்தை பார்க்கணும்ல. This is more complex than I had expected. இந்த கேரக்டர் பேர் என்ன தெரியுமா? கிரி பிரசாத். ஆமா, ஹாக்வர்ட்ஸ்ல நான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட். Lumos. கிரி பிரசாத். Someone there. I'll be quiet. ஆமா. ஆஹா, உனக்கு வேணா நீ அப்பா சாமி. Accio. Incendio. என்னது? ஆமா. இது வந்து எப்படி சொல்றது, மந்திரம் தானே கேமே ஃபுல்லா, அதனால எப்ப இருறா கையெல்லாம் வலிக்குதுடா அடிச்சு அடிச்சு. How many of them are there? That should be the last. இரு, வாய்ஸ் ரொம்ப லோவா இருக்கு. இல்ல உன் வாய்ஸ் எனக்கு சுத்தமா கேட்க மாட்டேங்குது. அதான் சொல்லு. நீ ஏதோ பேசிட்டு இருந்தா அவனை கட்டிட்டு தான் இருந்தேன். நான் அதை மட்டும் தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன்.
அசிங்கப்படுத்தல, நான் வந்து மனசு கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னு ஊன் கொட்டிட்டு இருந்தேன். ரூம் போட்டா விட வெள்ளை வெள்ளை கிளியரா இருக்கு பத்தியா. I'm quite good at sneaking about. We'll see. Incendio. Revelio. Accio. அந்த இடத்துல ஒன்றும் ஆகாதுல்ல. ஆ இந்த இடத்துல தான் யாருமே இல்லை, அப்புறம் என்ன ஆச்சு? ஏன் மறைய இந்த கண்ணு பார்க்க கூடாது, அதனால அங்க ஒரு கண்ணு இருந்தது பார்த்தல. This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Lodgok what we found. எக்ஸிட் த மைன்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ தூரம் வச்சிருக்கீங்க. சரி Revelio. I need a moment to catch my breath. This was வெளியே more than I பறக்கலாம். bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. ஹிப்போகிரிஃப்லாம் வச்சிருக்கானா? We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. Revelio. டேய், உன்னை விட்டு தானே வந்த, நீ எப்படா பூந்து வந்த? வந்துட்டாயா? லிஃப்ட் போகிறதே வந்துட்டாயா? லிஃப்ட் மூணு பேர் வந்துட்டாங்க. மூணு நாள் உள்ளே வந்துட்டாங்க. உள்ள மூணு பேர். நானும் அதான் பார்த்தேன். என்னதான் மதிப்பு. ரங்கா ஜோக் பண்ணுறீங்களா? இங்கே புதுசாக வழி போகுது. அதான் போய் அவனை Accio. ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட்டு புக்லேருந்து தடிவு எடுத்துக்கணும்னு சொல்லலாம். எனக்கு அப்படி ஒரு மொமெண்ட் தெரில. இட்ஸ் இந்த மணின்னு எங்கேயோ போட்டிருக்கு. ஆ ஓகே, மேலே போனோம். ஆ இல்லை இல்லை, விஎம்முக்குனா இது மிஷின் என்னன்னு காட்டும். அது பண்ண அது அது அப்படி இருந்தால் எப்பயோ கொடுத்துருப்பாங்க. ரூம் ஆஃப் ரிக்வயர்மெண்ட்டு, அப்புறம் அந்த சேம்பர் ஆஃப் சீக்ரெட்ஸ் இருக்கும்ல. சத்தியமாக தெரியல. ஹாரி பாட்டர் சேம்பர் ஆஃப் சீக்ரெட்ஸ் தெரியாது? பார்க்கல. ஓகே. பாருங்கப்பா, அவன் அவனுக்கு இங்கே யூடியூப் சோஷியல் மீடியா பக்கம் வரவே டைம் இல்லையா? சோஷியல் மீடியாவே இல்லை, இது ஹாரி பாட்டர் விசார்ட் வேர்ல்டு. நான் என்ன சொல்கிறேன், சோஷியல் மீடியா பக்கம் வரவே டைம் இல்லை. ஆனால் இதெல்லாம் பார்க்க எங்கே? நீ சின்ன வயசுலேருந்து பார்க்கணும்ல, நீ ஒரு இப்போ உட்காந்து பார்த்தாதான் ரொம்ப அதிகமாக தெரியும். நீ சின்ன வயசுலேருந்தே பார்த்துட்டு இருந்தோம்னா கம்மியாக தான் தெரியும். ம். இல்லை, மயில்சாமி இறந்துட்டாராம். சே, ஆமாம் ஆமாம், பாவம். நேற்று வரைக்கும் நல்லா இருந்தாராம். நீ காலையிலேயே நல்லா தான் இருந்தாரு, 3:30 மணி வரையும். நல்லா இந்த பசங்க தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் இவங்க தான். வீரியல் போகிறோம்.
பீரியில் எடுத்த அடப்பாவி சூப்பராக இருக்கு. இப்போதான் நல்லா இருக்கு கிராஃபிக்ஸ். அதில் யாருமே இல்லைல்ல, ஃப்ரெண்ட்ஸு இருக்காங்களா? எனக்கெல்லாம் தெரியல, நானே ரொம்ப கேவலமா இருப்பேன். அந்த இதுதான் மூஞ்சிலாம் மறைச்சிடணும். பீரியல்ல என்ன பிரச்சனை? நான் போட்டோ போட தான் போட்டோவை பார்க்க முடியாதான் பிரச்சனை. அதான் கொஞ்சம் கடுப்பா இருக்கு. கடுப்புலாம் இல்லை. Can we please talk about what just... Can we please talk about... That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. You're Indian. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. இதுல ஒரு மேடம் Now, படம்லாம் if you வரும் don't இல்லையா? அதான் mind, நாசு. I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Without further ado, adieu. அது கலக்கலை இப்போ இருக்கு. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who'd set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. Okay, she was certain it was made of goblin metal but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Figure away, correct. Yes. Figure away. How did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she had been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it. But I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals. But the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows,
Watch for my owl. by his sperm count. ஓகே. And the funniest thing is that even these millions are also spent on women. ஓகே. Dark டார்க் ஹியூமர் இது. humor அது டைரக்டாவே சொல்றாங்க. இதுல எங்க டார்க் இருக்குன்னு எனக்கும் புரியல. டீசெண்டா இப்போதைக்கு இருக்கலாம் ஒரு 14 வயசு பையன் 13 வயசு பையன் கூட தெரியும் இதெல்லாம். என்ன அசிங்கப்படுத்திட்டான். டார்க்னு சொல்ல முடியாது இது. ஏன்னா டைரக்டாவே ஃபர்ஸ்டே ஸ்பெர்ம்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் டார்க்கே வராதுல்ல. ஓகே. ஸ்பெர்ம்னு சொல்ல அப்படின்னா Away, Highwing! Away! என்ன இவ்வளவு சம்திங்னு சொல்லிட்டு தத்திங் அப்படியே வந்தா டார்க் வரும். இவ்வளவு தூரம் நான் போனோம்னா ஓகே இங்கே ஃபாஸ்ட் ஆகுது. Mumbai traffic police problem. Hey Tikki, their car was pranked on gone wrong side. Don't do. அவ்வளோதான். அவர் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கம் போயிட்டாரு. இன்ஸ்டாகிராம்ல ட்விட்டர் அது. ட்விட்டர். லோடிங் ஸ்க்ரீன் தான் ரொம்ப நேரம் ஆகுது. மீட் த செபாஸ்டியன் இன் ஓவர்லுக். நம்ம தொடப்பத்தில் போகலாமா? தொடப்பத்தில் போகலாம். அம்மா கையில் கொடுத்தாங்கன்னா செருப்பு கட்டிட்டு அதால அடிப்பாங்க. சின்ன வயசுலலாம் இப்படிதான் வீட்டில் இருக்க ஒரு தொடப்பத்தை எடுத்துக்கிட்டு பறக்கிற மாதிரி நினச்சிட்டு கிரிஞ்சி பண்ணிக்கிட்டு இருந்திருப்போம். பண்ணியிருக்கேன். அது சன் டிவியில் ஹாரி பாட்டர் பார்த்து நானும் பண்ணியிருக்கேன். எனக்கு அதெல்லாம் ஞாபகம் வருது. மெமரிஸ் பின் பேக். அதுதான் சண்டே தெரியுமா? ஆமாம். சண்டேனா நைட்டு படம் தான் நைட்டு தான் போடுவோம். அது சாட்டர்டே சண்டே நைட்டு போடுவோம். அது ஆமாம் ஒரு பீரியடில் இங்கிலீஷ் படமாக போட்டுட்டு இருக்கோம். இது வேற ஒருத்தன் நிற்க மாட்டான். டி இல்லைன்றா. டேய் பக் ஆயிட்டான்டா. இல்லையா எக்ஸ்ப்ளோரிங் பக்ஸ்ன்னு போடு பேசாம. என்னட்டா ஃபைன். வெயிட் பண்ணு. Landing is unavailable. I thought my owl might pique your interest. I came as soon as I could. I'd been so preoccupied by all that happened with Ominis in the catacomb, not to mention my uncle's reaction, that I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych. This is the viewpoint left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Principal Isidora's Manor. How do we want to handle this? We need to see what they're doing. Offline I say we take them head on. Let's bury some enemies. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. After you. கேண்டீனுக்கே தண்ணி தர மாட்டாங்க. அவங்க அழுவான் கேண்டீன் தண்ணி தர மாட்டாங்க. I'll let you lead. Kill anyone who tries. Potato! Return me to the ground at once. Incendio! Get away with that. You won't last long. How dare you use that? Incendio! Revelio! சுத்து போட்டு அடிச்சிட்டு இருக்காங்க. பேசாம சொல்ல நீங்க 6 பேர் நான் ஒத்த ஆளு பொருள் எடுத்தேன்னா எல்லாரும் ஜிலோ அவ்வளவுதான். இருக்கு எனக்கு
This is going well. We make a good team. We do at that. Once again, we could fight our way through or be இருங்க discreet. நான் காம்பட் சிஸ்டம் கொஞ்சம் மாற்றி வச்சுக்கிறேன். என்ன சொன்ன? காம்பட் சிஸ்டம் காம்பேட்டா ஒழுங்கா ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணியா? ஜாய்ஸ்டிக் இருந்தால் இது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். You know which one I'd choose? காசு இல்லையே. Just you wait till I'm on solid ground. யாரா நீ? How childish. Confringo. It's almost too easy. Too slow. அடிக்க முடியல அவனை, அதுதான் பிரச்சனை. And the fun is over. Fun is a relative term. It is. கூட And வந்தவன் that என்ன was பண்ணிட்டு இருக்கான்? அவன் relatively கூட fun. வந்தவனோட தங்கச்சி மேல இந்த காப்ளின்ஸ் ஒரு கர்ஸ் போட்டுருவாங்க, ஓகேவா? இந்த கர்ஸை லிஃப்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இவனும் டார்க் மேஜிக்லாம் தேடி பார்ப்போம். இவங்க மாமா என்ன சொல்லிடுவாரு, நீ இந்த மாதிரி டார்க் மேஜிக் பார்க்க இன்னொரு தடவை பண்ணனா அவங்க பிரின்சிபல்கிட்ட சொல்லிடுறான்னு சொல்லி மிரட்டி வச்சிருக்கேன், ஓகேவா? அவன் தங்கச்சிக்கு நானே இவனுக்கு என்ன மூட்டு வரேன்னு விட்டேன். அதாவது என்னது புரியல. Confringo. தங்கச்சிக்கு ஏதாவது பிரச்சனைனா எதுக்கு நம்ம ஹீரோதுக்கு போயிட்டு இருக்காப்ல. ஹீரோக்கும் I should tell you. காப்ளினுக்கும் ஒரு This mine சம்மந்தம் was இருக்கு, closed ஓகேவா? long ago due to an infestation. இப்போ இவன் கூட போனா நம்மளுக்கு ஏதாச்சும் துப்பு கிடைக்குமேன்னு பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓ அவனுடைய சுயநலம். ஓ இது சுயநலமும் இருக்கா புதுநலம் இல்லாம. கூட வந்து இவங்க நம்ம ஆகஸ்ட்ல இருந்து 5th இயர்ல தான் ஜாயின் பண்ணுவோம், ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்து படிக்க மாட்டோம், ஓகேவா? அதனால நம்ம நிறைய மந்திரம் கத்துக்காம பேக்ல இருப்போம். இப்போ என்ன இவன் நிறைய மந்திரம் நம்மளுக்கு சொல்லி தருவோம். இப்போ நிறைய டார்க் மேஜிக்லாம் இவன் தான் நம்மளுக்கு சொல்லி தருவோம். சரி For better or for worse, we're in. Accio. Confringo. I won't. This mine looks like a tomb. It was closed after accidents. இது மைன் மாதிரி இல்லையா, Now I see why. கல்லறை மாதிரி இருக்கிறது. சொராங்க இப்படிலாம் இருக்குமா என்ன? I don't see any No, goblins in surrounding. these webs. Too disgusting for even a ஆமா spider ஆமா to ஆமா, prey on. மைன் என் காலை சுறாம இருக்கு. சுறாமி அட வாய்ப்பையில. Enjoy suffering, do you? If only ஆனா அடியில இதெல்லாம் லைட்டே வராது அங்கெல்லாம் சுவரத்துல. இரு நான் பவர் போட்டுறேன். மருந்து குடிச்சுக்கிட்டு இருங்க. இந்த சுகரு கரெக்டான நேரத்தில் சுகர் டேப்லெட். Confringo. How many Ranrock's loyalists are in here? Too many. They definitely think there's something here they want. லெவியோசா. லெவியோசா. அது லிவியோசாவா? ஆமா. விகாடியம் லெவியோசானா என்ன ஆகும்னா ஒரு இது ஹெர்மாயினி சொல்லுமே கேட்டது இல்ல, விகாடியம் லெவியோசா. இது தட்ஸ் நாட் விகாடியம் லெவியோசா, இட்ஸ் விகாடியம் லெவியோசா. கேட்டது இல்ல? பாரு நான் லேப்டாப்ல உன்னோட இதை வந்து சவுண்ட்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு இதில் மட்டும் தான் டிஸ்கார்டு மட்டும் தான் ஃபோனில் வச்சுட்டு இருக்கேன். ஓகே. It's no wonder spiders give people goosebumps. Could be the hairy legs or the salt. Smash it. Any number of it.
Should have thought to conjure stairs. Revelio. Alright guys. இந்தியான வேலை லைவ் போட்டு சாவடிக்கிறது. ஏய் தூங்கு, எனக்கு பிரச்சனை இல்ல. இவங்க அறம் Incendio. ஆ EA Sports 2007. அப்பன்னா என்ன கேம்? கிரிக்கெட் கேம். கிரிக்கெட் அத தெரியாது. ஜாலியா இருக்கும். That bridge has seen better days. நீங்க ஆடுற கேமோட அதுதான் மாஸ். Reparo. Revelio. ஜாப் பிசினஸ் செத்து கிடக்குது. போடு என்ன டைம் ஓடாது. ரிப்பேர் பண்ணலாம் பொருள்ஸ். என்னது? Defendo. Levioso. Potato. Confringo. Defendo. We've rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. என்ன எத்தனை ஸ்பீட் ஓடுது? ஐயோ. We're making quick work of them. Professor Hecat would be proud. She would at that. Shit. எந்த பக்கமோ போகுது. ஐயோ சொல்றா டேய் லூசு பையலே. என்னை விட்டு வெளில வாயாயோ. Lumos. வா வா. நீலாம் உயிரோட தான் இருக்கியாடா? Incendio. Lumos. எதை எம்எல்ஏ கிட்ட நெட் வாங்க போறேன்னு போயிட்டு அப்படியே போயிட்டியா? சரி எம்எல்ஏ என்ன சொல்றாரு? எம்எல்ஏ எல்லாம் கிடையாது. அது டிஸ்கஸ் பண்ணியா அந்த ஆளுகிட்ட பேசினேன். அந்த ஆள் போட்டு தரோன்னு சொன்னான்னு நான் வீடியோவே போட்டேன். நீ என்ன மறுபடியும்? நான் அது கமாண்ட் போட்டேன்ல பார்த்தல. மறந்துட்டேன். பார்த்து ரிப்ளை பண்ண மறந்துட்டேன். ஸ்ட்ரைக் வந்துருக்குது இல்ல? சூப்பர்லே. Lumos. தோனி காரணமா தான் இருக்கும். தோனி இல்ல. நீ WWE போட்டுட்டு இருந்தா அப்படிதான் ஆகும். WWE இதுக்கெல்லாம் Still not seen a single rune symbol. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. An unwelcome distraction at that. We have another fight on our hands. Why am I not surprised? Confringo. Defendo. Levioso. Potato. Confringo. Levioso. I won't rest. Truly. Accio. I won't. Potato. இது சாவடா. பாய் பாய். என்ன கேம் போட்டான்? Accio. We're not finished yet. It's almost as if they Confringo. Confringo. நீ வரவே இல்லையா? உயிர் இருக்கியா செத்து போயிட்டியான்னு தெரியல. சரி உன்னை நம்ம வேலைக்கு ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டு ஹாக்வர்ட்ஸ் என்ன பண்றது தெரியாது தவிச்சிட்டு Accio. Defendo. Certainly cleared the room. You're not a bad chap for a Slytherin. You Gryffindors don't have a monopoly on bravery, you know.
ஏன் WWE 6000 Incendio. ஏன் அவ்வளோ? We can have a look around in அதுல என்ன peace. இருக்கும்? Symbol above the cavern door. Ranrock's loyalists never knew to look for it. DLC அப்புறம் அந்த காக்கெல்லாம் வந்துருமா கேம் Incendio. அது சீனா வேற கவர்ல வந்துட்டா அப்படியா கேம் கவர்ல அவ்வளோ பெரிய ஆளா? ஏய் சீனா என் தலைவர்ல Leviosa. I'd be surprised to find a couple more அதை runes. கட்டுதான் சரி அதை வாங்கணும்னு இப்போ அதுக்கு மாறிட்டு வேற யாராச்சும் போட்டிருந்தாங்கன்னா சரி Incendio. ஆரியா பிரச்சனை இல்லை, பிரச்சனை இல்லை. விடு 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 விடு. கப்பல் படை சரி இது அப்படி போனோம்னா நம்ம ஒரு ரசிகனா இருக்கிறதுக்கு ஒரு Revelio. A journal entry by Isadora. Hopefully it will help ஏய், us unravel more of this இசடோராவோடதா? mystery. Sebastian, I think I found something. A canvas piece. Brilliant. Our efforts weren't in vain after all. Still, something about this place feels odd. ஓகே, இது வெளியா போக முடியும்னு நினைக்கிறேன். சொல்லு. If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganark was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols and ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. His are some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. AGT, Perhaps the hi, answers hi, are hi, there. hi. This place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. Now, for the சரி அப்படி நான் போயிட்டு வரேன். என்னாச்சு? ரொம்ப நாளைக்கு கழிச்சு வர அப்படியே போறேன். அப்புறம் என்ன பண்ண சொல்றேன், நான் வந்ததே இத்தனைக்கு மொபைல்ல தான் வந்தேன். எப்ப ரிட்டர்ன் வருவ? ரிட்டர்ன் இந்த செமஸ்டர் முடிஞ்சாதான். வேலை நீ எல்லாம் படிக்கிற டிடிஜி. ஆமா, டிடிஜி ரீபார்ன் ஆயிருக்காரு. யார் ஏஜிட்டியா? ஆமா. வணக்கம்யா ஏஜிடி, வணக்கம்யா. ஆல் பிளேயர் வேற பண்ணிட்டானா போன செமஸ்டர். It has to fit. தம்பி அந்த ஆன்லைன் கோர்ஸ் கொடுக்குறியா? ஆன்லைன் கோர்ஸ் கொடுக்குறியா? Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. ஏண்டா இது எங்க இருக்கு? ஓகே, I know பை that பை. coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Morinweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? Big. A friendly goblin. He wants no part in Ranrock's fight. A friendly goblin? You know goblins cursed my sister to ஐயோ, shut அத her up. மறந்துட்டேனே. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins are... Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so மாத்தி ignorant? சொல்லிட்டேனே. You don't know what you're saying. Take a breath for a moment. Oh, I know precisely what I'm saying. ஐயோ, மாத்தி சொல்லிட்டேனே.
Unbelievable. ஐயோ தேவையில்லாம சொல்லிட்டேனே. ஆமாண்டா. ஏன் அவன் பேர் சொன்னேன்? I hope Professor Fitzgerald has confirmed what she needed to. I have to complete the next trial as soon as I can. இன்னும் 3 தான். ரொம்ப பிடிச்சிட்டா. Confringo! Accio! கிறிஸ்மஸ் வந்துருக்கு அதுக்குள்ள. ஓகே ஓகே. யாருலயே ரூட்டு. கேவலமா ரூட் ஷேப்பு. The pinched Smedleys will always look upon you.
ஏன் இங்கே காட்டுது எனக்கு புரியலையே. புரிந்து விட்டது, புரிந்து விட்டது. மேப் சேம்பருக்கு போகணும். மேப் ரூம் தான் நமக்கு தெரியும். You can't imagine how inconvenient travel was before. ரூம் நம்ம தேடி கண்டுபிடிச்சிட்டா. ஏதோ மாறி வந்துட்டோம். இதுன்னு மேப் ரூம். Hello, Hamora. I should speak with Mr. Bickle's friends. I believe I can sneak away without drawing my mother's eye. Meet me near Hogsmeade, and we will devise a plan. Revelio. I think I know how and where to approach the centaurs about protecting the Snidgets. Meet me in the Forbidden Forest. Mine now, demi guys. இப்போ வந்து எதையோ கண்டுபிடிச்சிட்டோம். Revelio. இங்க இருக்காங்க. இது கண்டுபிடிச்சாச்சு. Handy resource indeed, your field guide. Welcome back. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle?
They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, Okay. I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. How will I gain access to the headmaster's office? Perhaps Professor Fig will know what to do. சொல்லுப்பா. கைஸ் நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன். ஓகேவா? முடிச்சுட்டு இன்னொரு 30 to 1 ஹவர்ல இன்னொரு ஸ்ட்ரீம் போடுறேன். ஓகேவா? thumbs up. Thank you for your love and support, buddies. Bye.